Okay. So thank you everyone. And I, Anirban Ghosh, a faculty member of the Department of English, Krishna Chandra College. I do welcome you everyone, all the participants, all the esteemed academicians, all my colleagues and part of the Department of English. I do welcome you all in this fourth day of the add-on course on the history of English literature. Thank you everyone for joining in, because without your participation, without your active participation, the program will not be considered as a successful one. So I do extend my cordial thanks to everyone. And after extending my cordial thanks, I would like to introduce my fellow colleague, a very young faculty member of the Department of English, Anirban Singha, who is also today's resource person. He will speak on a very important topic of this add-on course, that is Middle English period or medieval English literature. He will talk about this topic in detail, but before going to Anirban, I would like to give you a brief bio note, a brief introduction of Anirban, who is a dedicated faculty member of our department. So Anirban Singha is a dedicated academician who is currently serving as a state-aided college teacher in Krishna Chandra College under the University of Burdwan. He holds a master's degree in English literature and BEd in English from the prestigious university, the English and Foreign Languages University, Hyderabad. He earned his postgraduate degree with distinction, and his area of specialization includes post-colonial literature, Indian literature in English, etc. He has a keen interest in ELT, English language teaching, and he is also an expert in linguistics and has participated in several national level seminars concerning English language teaching. So thank you, Anirban, for participating as a in-house faculty member in this add-on course. I do extend my cordial thanks to you. Now over to you. Go on in presenting your wonderful presentation. Thank you. Okay. First of all, Oliver, I think there is an echo. So what you can do, you can mute your mobile microphone. Mobile microphone or হ্যাঁ এবার ঠিক আছে? Absolutely perfect. হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে তো আমাকে? পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে, পরিষ্কার। হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে তো? পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। and you can turn on your presentation screen. তুমি তোমার প্রেজেন্টেশনটা অন করে দিতে পারো, তাহলে দেখতেও পাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে? Absolutely, it is visible. তুমি ওই স্লাইডে গিয়ে মানে পুরো মানে স্লাইডটাকে ফুল স্ক্রিন করে দাও। না ওটা নয়, ওই তলায় দেখো একদম কোণের দিকে আছে। হ্যাঁ না এখানে তুমি আবার চলে এলে, তুমি আবার না ওখানে নয়, তুমি একবার ফেরত যাও, পাওয়ার পয়েন্টে ফেরত যাও।
একদম ওই 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 যে গুগলের যে নিচের ছবিটা আসছে ওটা কাটো, হ্যাঁ তলায় হ্যাঁ ওটা 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 কাটো। না শোনো, তুমি প্রেজেন্টেশনে যাও, ওই তলায় পাওয়ার পয়েন্ট আছে ওখানে যাও। হ্যাঁ এবার দেখো লেখা আছে না, ইউ আর কি প্রসেসিং টু এভরিওয়ান, ওই লেখাটার পাশে যেটা লেখা আছে কাটো ওটা, প্রেজেন্টিং টু এভরিওয়ান, হ্যাঁ ওইটা কাটো। এবার তলায় দেখো একটা ওই পার্সেন্টেজের পাশে, হ্যাঁ ওইটার পাশে, না ওটা নয়, মাইনাস নয়, মাইনাসের উল্টো। আচ্ছা আচ্ছা, এইটা না, না ওটা নয়, ওটা নয়, চলে এসো একেবারে আরেকটু আরেকটু বাঁ দিকে যাও, আরো একটু যাও, আরো একটু যাও, না ওখানে নয়, ওখানে তো প্লাস মাইনাস, ওদিকে নয়, আরেকটু এই দিকটাতে এসো, ওই যে তিনটে মানে তিনটে ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ভিউ আছে ওইখানে এসো, ওই পার্সেন্ট 100%, 100%, গ্লাসের এক্স্যাক্টলি ওইটা ওটা 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 নয়, ওইটা না স্যার, 100%, ওটা নয়, এইটা। Yes, done. Go on. Okay. Sorry, because I am not so much adept in presenting here in laptop, so sorry for that. Sir, the sound echoes. তুই মোবাইলটা পুরো মিউট করে দাও। হ্যাঁ না এটা না না মোবাইলটা অন হয়ে গেল। হ্যাঁ ঠিক আছে, না না ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, বলো 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 বলো, ঠিক আছে ঠিক আছে। অনির্বাণ বলো, অনির্বাণ শুনতে পাচ্ছ? আমি অনির্বাণকে ফোন করি। হ্যাঁ অরিন্দম, হ্যাঁ বলছি, শোনা যাচ্ছে আমাকে মিটিং এ? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বলছি আমার যদি মানে আমি ফোনটাকে বন্ধ করে দিলাম, যদি কিছু প্রয়োজন হয় আমাকে একটু মেসেজ করে দিলে সুবিধা হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে ঠিক আছে, ওটাতে ইকো হচ্ছে বলে প্রবলেম হচ্ছে। ওকে, so am I audible to everyone? Yes, you are So, audible. my Yes, microphone sir. is not working properly, so if you can hear me, please reply me on the chat box so that I can know that you are able to hear me. Am I audible to everyone? Yes, sir. অনির্বাণ হ্যাঁ অরিন্দম, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা আমি অন করছি, দাঁড়াও এক মিনিট। আচ্ছা, এইটা তো স্ক্রিনটা বড় করলাম, এটাকে অফ মানে ইয়ে করতে একটু অসুবিধা। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, দাঁড়াও এক মিনিট। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটাই করছি।
হ্যাঁ, এবার শোনা, এবার দেখা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। ওকে, সো হ্যাঁ, কেউ আমাকে একটু মেসেজ করে একটু কাইন্ডলি বলো যে মানে স্ক্রিনে সবকিছু দেখা যাচ্ছে কিনা, আর আমি আমাকে শুনতে পাচ্ছ কিনা। অনির্বাণ শোনা যাচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে। অনির্বাণ শুনতে পাচ্ছে না। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। সরি, প্রথম দিকে একটু ডিস্টারবেন্স হয়ে গেল। সরি অরিন্দম দা, একটু আমি মানে মাইক্রোফোনটা কাজ করছিল না বলে একটু ডিস্টার্ব হয়ে গেল। ওকে, so leaving all these things aside, I am going to start the Middle English period. So, in the previous lecture of SB sir, you might have gained some knowledge about the Old English period, and then you have some other resource persons who were present there in the seminar. They have dealt with the modernism and the romantic period. So now the Middle English period is actually a period which we can say that it actually comes after the Old English period. And in the previous lectures, you have also heard this particular thing, that it is very difficult to ascertain the time span of one particular period, because in literature we cannot definitely categorize each and every age, okay, just by some mathematical calculations. So it is very difficult for us to ascertain each and every age, but still, for the because of some characteristics, inherent characteristics, and due to uh, uh, some other societal norms and regulations, we can actually tell that the medieval period actually extends from the Norman conquest to the Renaissance. Okay, so the medieval period actually extends from the Norman conquest to the Renaissance. So why I have written this particular thing, and how you can ask me a question that, sir, why are you defining this particular period as the medieval period? Because as you know that the Norman conquest was the 11th century invasion, because SB sir has also told you all these things. So basically, we can say that the Norman conquest was the 11th century invasion, and we can also say, and it was a kind of occupation of England by an army made up of thousands of Norman people, Breton people, Flemish people, and the French troops. Okay, and they were all led by the Duke of Normandy. So these Norman people, when they came and they attacked England, okay, so this particular uh, 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 this particular thing, or this particular incident, is known as the Norman conquest, which actually happened in the year 1066. So 1066 is a very vital year, because in this year actually the Norman people, okay, the predominantly the French people, they came to the land of England and they invaded their land, and they were all led by the Duke of Normandy, who was later known as the William the Conqueror. Now this medieval period, as I have already said, that it extends from the Norman conquest, that means 1066, so we can call it the 11th century, up to the Renaissance.
That means Renaissance actually took place in the 16th century. So it is a vast period, and it is a vast period of almost 500 years. Okay, of almost 500 years. So this time span is specifically called the medieval period because of certain things that I am going to discuss today in this lecture. Now, for the sake of our convenience, we have divided the medieval period into three phases. What are the three phases? As you can see that I have divided the medieval period into three ages. First one is the early Middle Ages, the second one is the high Middle Ages, and the last one is the late Middle Ages. Okay, now the early Middle Ages, that is 5th century to 10th century in England. Okay, this is generally we regard this particular period as Old English period. Okay, so so we can also say that the Old English period was actually the beginning of the early Middle Ages. And then we have the High Middle Ages, that means from 11th century to 13th century. And then we have the Late Middle Ages, that means from 14th to 10th century. So if we divide the medieval period in these three phases, then it will be convenient for us to understand that what are the various things that actually took place during this long 500 years. Okay, now this is a very vast period, and it is very difficult to sum up each and every aspect of medieval period in one lecture. So I am just trying to give you an overview of the entire medieval period so that you can know that what are the important events or what are the important literary practices that actually evolved at that particular point of time. So as I have said that for the sake of our convenience, we have divided the medieval period into three ages. Now, the next point is that French influence in culture and society. Now, why the French influence in culture and society? So, why we have written that French influence in culture and society? Because in the beginning, as I have said, that because of the Norman conquest in 1066, when the French troops, along with all the other tribes, actually, they came and they settled down here and they conquered England, and they were actually led by the Duke of Normandy. So the French people, they came and they invaded their land and they started living there. So basically, it is quite obvious that we will see the French influence in English culture and society. So in the very beginning, we can see French influence in the culture and society of England. Then feudalism. Feudalism is actually a thing. You can ask me a question, sir. What is feudalism? Okay, now I am trying to give you some idea about feudalism. Actually, when William the Conqueror, so as I said that William the Conqueror actually came here and invaded their land. So when William the Conqueror became the king of England in 1066, so he then introduced a new kind of feudal system into Britain. Okay, how? Actually William confiscated the land in England from the Saxon lords. Okay, because as you know that the primitive tribes of England was the Angles and Saxons. So William, when he came there and he invaded their land, he actually confiscated their land in England. Okay, and allocated it to the members of his own family. Okay, so it is quite natural that he invaded their land, so he came there
and he started imposing his laws upon them. Okay, so he confiscated the lands of the people, okay, the Saxon lords, and he allocated it to the members of his own family. Okay, and the Norman lords who had helped him conquer the country, so he allocated all the lands to these people. Okay, so this is the feudal system, feudalism, that actually got initiated by William the Conqueror. Now, this feudalism, according to this feudalism, a strict social hierarchy was maintained in the society. And we can see three distinct social classes, or they were also called as estates. First one is the aristocratic people, or so the the English society at that particular point of time got divided into three social classes. The first one is the aristocratic people, like the kings and the barons and the knights. Then the second one is the episcopacy, or the clergy people, or the churchmen, the head of the churches, and then the peasantry, okay, or the working class people. So we can see these three social classes called estates. Okay, and after the Norman conquest, when William the Conqueror confiscated the lands of Britain, okay, and he came there, and he along with all his men settled there. So he confiscated the lands from the Saxon lords and started living there as permanent inhabitants. Okay, so this is the thing that happened. And and he introduced a kind of feudalism in the society, and according to that feudalism, we can divide the society of at that particular point of time into three social classes. The first one is the aristocracy, then the episcopacy, or the clergy people, and then the peasantry, or the working class people. Okay, now the aristocracy. Who are these people? Actually, aristocracy, as you know, the kings, actually, or the barons. Okay, and it was the assumption of that particular point of time that the king had been given the divine power to rule over the over his subordinates. Okay, so this right to rule theory, that the king is one who has the divine right to rule other people. Okay, and this right to rule theory is granted by God. Okay, so it was the assumption of that particular point of time, and due to all these things, the king was the supreme authority of the entire society. Okay, so it is quite natural that the king, and these assumptions were there, that the king has the right, or the king has the right to rule, and this is the right which is granted by God, and this right is passed on by heredity. That means a king's son will be king. And now what happens in our society? Now we live in a democratic society where we vote, and then a government is elected, and then according to our vote the government is elected. But at that point of time, the king used to rule by divine right, and this kingship is passed on by heredity. And then the barons were the king's direct subordinates. Okay, the barons means the king, the small kings, actually we can say. Okay, যারা ছোট ছোট রাজা, যারা বিভিন্ন প্রভিন্সের রাজা, ঠিক আছে, তারা they were the king's direct subordinates. And these aristocratic people, they basically spoke French, and they read poetry because they belonged to the elite class. So they actually, so the language of the elite class people of that particular point of time was specifically French, because English, the language English was regarded to be the language of the working class people at that point of time. Okay, when we are talking about the medieval period, the early medieval period, or the middle medieval period. Okay, so at that point of time, when English language was actually treated as a language of the inferior.
Okay, well, and the language English was actually the language of the working class people. So the French influence, because in English language also, if you see the development of English language, you will see that there is a huge influence of French and Latin over the English. Okay, so in our time, questions used to come that describe the influence of French upon English language. This the Scandinavian influence, the French influence, the Latin influence. So English is basically influenced by all these languages, French, Latin, etc. So it is quite natural that when William the Conqueror actually came there and he settled there and he came with the French troops. Okay, so French actually became the language of the aristocratic people, and they used to read poetry. Okay, and they used to read poetry associated with the ideals of chivalry, etc. Okay, and these people, these aristocratic people, chivalry was a kind of ideal to them. চিভিলারি মানে যেটা আমাদের শৌর্য, হ্যাঁ মানে একটা হিরোইক একটা ব্যাপার স্যাপার, তো সেই সমস্ত গুলো আমরা এই সময়ে দেখতে পাই। এরপর the next section is chivalry. Okay, now the knights used to be there. So the knights actually the king's direct subordinates. So the knights constituted the lower nobility. Okay, who became identified with the ideals of chivalry during the late Middle Ages. Okay, and as you know that it is these are the facts that you know that a boy under training as a knight was called a squire. Okay, and chivalry was a knight's code of behavior. A knight is actually supposed to do this. A knight is a kind of thing or a kind of man who is going to protect us all. So all these things, all these notions used to be there, and songs about knights were sung by troubadours. Okay, so these are the social form that we get to see. Then we have the episcopacy. What is the episcopacy? Episcopacy means the church people. So first of all, as I have said you that for the sake the three social classes who in the medieval period, which were also called estates. So first one is the aristocratic people consisting of kings, barons, and knights. Then the second one is the episcopacy or the clergy people. Okay, the churchman, the head of the church. Okay, so the clergy, these clergy people were who remained always busy in the church work and all these things. So the clergy were divided into high clergy and low clergy. Okay, high clergy means who were like the barons, who had the power like the barons, and the low clergy means who were like the serfs or the servants. Okay, now the church leaders also at that point of time, the church also had great power. Okay, so the church leaders held great power and they were very much active in politics and government. Okay, so the church was, we can say, along with the king, the church also held a great power and position. Okay, so the head of the church was regarded to be the one who similar with the king. Okay, and then a diocese was like a spiritual manor headed by a bishop, and many bishops also governed real manors. Okay, and they used to speak or write in Latin, because Latin was also the language which these clergy people used to use. Now, the next social order was the the next social order is the peasantry or the serfs, means the peasants, or the working class people. Okay, so the condition of the working class people was very worst at that particular in this medieval period. Okay, because they used to live in bondage and they were treated mercilessly by the nobility and the high clergy. They were treated mercilessly by the kings and knights and barons,
and they were also exploited in the hands of the high clergy people. Okay, and they were treated like animals and were sold along the land. Okay, so their condition was the condition of the common people, or the condition of the working class people at that point of time was very much uh, very bad at that point of time. Okay, and the peasants believed that their afterlife would be in heaven. So they used to think that we are suffering in this world. So maybe afterwards, when we die in heaven, we can enjoy. So this was the thought of them, and they used to take consolation. তারা এইগুলো থেকেই তারা একটু আশ্বস্ত হতো, and the peasants actually lived a life of squalor, superstitions and ignorance. Okay, because the church people or the clergymen actually used to exploit them, and the peasants were also very much superstitious. Okay, and they were quite ignorant too, and that's why they were brutally exploited in the hands of these high class people. Okay, so the condition of the peasantry class people was very bad. Now, so now, please tell me that whether you are able to understand the three social classes that actually belong to the medieval period. মানে এই সোশ্যাল যে ক্লাসটা, মানে এই যে অ্যারিস্টোক্রেসি, এপিস্কোপাসি, পিজেন্ট্রি, এই ক্লাস হায়ারার্কিটা আমি তোমাদেরকে বোঝাতে পারলাম কি, এবং এই যে ফিউডালিজমের কনসেপ্ট, ঠিক আছে, এগুলো তোমরা একটু তোমাদের ওই হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজেই আমাকে লিখে জানাতে পারো যে মোটামুটি ভাবে বুঝতে পারছো কিনা, তাহলে আমি সুবিধা হতো। বলো, বাকিরা সবাই জানাও, যারা স্টুডেন্ট তারা বুঝতে পারছো কিনা বলো। হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পারছি। ইয়েস, চ্যাট বক্সে লিখে দাও স্যারকে, স্যার বুঝতে পারবে, বা হোয়াটসঅ্যাপে লিখে দাও। বেশ, হ্যাঁ, তোমরা কেউ একজন একটু রেসপন্স করলে একটু সুবিধা হতো। Yes sir, it is clear. And I'm very sorry that my microphone is not working properly, so I can't hear you. So, বেশ, হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে ক্লিয়ারলি, থ্যাংক ইউ। বেশ, বুঝতে পারছি, বেশ, ঠিক আছে, বেশ। নাও, থ্যাংক ইউ, বেশ। Okay, so now in this particular slide, now you please look at this particular slide and see if you can understand anything before I proceed to the next slide. Okay, so it is actually very difficult to understand the whatever is written here in this slide, because I have taken this from internet in order to make you understand that. Please have a look at how old English language was written. Okay, so this is an example of the old English language. Okay, so actually you cannot even read one word also. Now, whatever the English that we use, you cannot even find any similarity with this. Now, why then the old English language looked like this, and afterwards we have come to use English language like this? So this transformation of the English language, there is also a history regarding this transformation of English language that I am going to discuss now. Okay, so see, in the early Middle English period, in the very beginning,
we have divided the Middle English period into 3 phases. If you can remember that early Middle Ages, High Middle Ages, and Late Middle Ages. So first of all, I am going to discuss the early Middle Ages. Okay, from 11th to the 13th century. Now, what happened at this point of time? English language got transformed very much. Okay, because as you can see that in the previous slide that I have shown you, that was the old English language. Okay, now with the advent of the early Middle English period, English language got heavily transformed. In what ways? Actually, the spelling and the grammar of English language got heavily changed. Because if you see, it is actually quite impossible if you try to read out a old. It is quite a impossible job if you try to read out the old manuscript of such as Beowulf. Okay, so you cannot even read a single sentence there because that was written in old English language. So afterwards, English has undergone, the language English has undergone many changes. Okay, and now it actually, the changes, the transformation of the English language actually started from the early Middle English period. What happened then? Actually, the spelling got simplified and the grammar got simplified. Okay, and the influence of the Norman French was much upon English literature. কি এখানে কিছু সমস্যা হয়েছে কি মানে দেখা যাচ্ছে না অনির্বাণ অনেকে বলছে প্রেজেন্টেশন স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি। না স্যার, দেখতে পাচ্ছি না। তোমরা কি পিন করেছো? কেউ পিন করো। প্রেজেন্টেশন স্ক্রিন শো করছে না কেন? আমি তো এখানে। হ্যাঁ স্যার, আমিও পাচ্ছিলাম না, আমি পিন করলাম, ঠিক আছে। পিন করো। হ্যাঁ স্যার, পিন করেই দেখতে পাচ্ছি, এমনিতে পাচ্ছি না। পিন করো, তাহলে পিন করো। কি আছে? পিন করো, দেখা যাচ্ছে না। সবাইকে বলছি পিন করো, অনির্বাণের প্রেজেন্টেশনটা পিন করো। পিন দ্য প্রেজেন্টেশন। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছ। বেশ বেশ। বেশ, তো যেটা বলছিলাম যে এই বারবার এই সমস্ত টেকনিক্যাল গ্লিচেস হতে থাকলে না মাইন্ডটা ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে যায়। বেশ, যেটা বলছিলাম, সো the old English language got heavily transformed afterwards, and it has the old English language has undergone many changes. Okay, now it actually started, the transformation of the English language got started in the early Middle English period. What are the changes that took place? The spelling got simplified, because in the previous slide, if I can show you, you will not be able to read out a single word. Okay, but these spelling system got simplified. The grammatical sequence and the grammatical structure of each and every sentence got simplified. Okay, and then the influence of the Norman French was much upon English language. Okay, and at this point of time, সেখানে কারোর কি কিছু প্রবলেম হচ্ছে? সেগুলো কি ইন্ডিভিজুয়াল প্রবলেম নাকি পুরোটাই সমস্যা হচ্ছে? না, আমার মনে হয় সেটা কয়েকজনের ক্ষেত্রে ইন্ডিভিজুয়াল প্রবলেম হচ্ছে। তুমি কন্টিনিউ করো, কারণ পিন করলে দেখতে পাওয়ার কথা, আমাকে কনসেপশন আছে, পিন করলে কিন্তু দেখতে পাওয়ার কথা। আর যদি আমি তো ফুল স্ক্রিনেই
অনির্বাণ শুনতে পারছে না তো, এটা মুশকিল। পিন করতে হবে, পিন দ্য প্রেজেন্টেশন। বেশ বেশ, আমি ক্লাস কন্টিনিউ করছি, কারণ এভাবে ডিস্ট্রাকশন হতে থাকলে সমস্যা। তোমরা একটু শোনো, যদি দেখতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে দেখো পরমেশ্বররা হ্যাঁ, একটা কারণটা হচ্ছে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনটা পুরোটাই অনির্বাণ স্যার দিয়ে দেবেন, আমি তোমাদেরকে গ্রুপে দিয়ে দেব। বলি, না হলে তোমরা শুনতে থাকো একটু, ঠিক আছে? সো বেশ, so actually what happened that the Norman French, the influence of Norman French was much upon the English language. It got heavily transformed, it got changed, and London actually became the administrative center at that point of time in the early Middle English period. Okay, and this later determined the spoken and written forms of standard English, because what we know, what we write now, okay, what we write now or what we read now, okay, it got heavily transformed in the early Middle English period, and due to the inflectional changes and the simplified spelling system, we have the English language now, what we read and write. Okay, so then the aristocratic society actually it emerged, and the taste for French literature also emerged at this particular point of time, because as you know that French language was, English was still then inferior. It was, though it was eventually undergoing some changes, but still at that point of time also English was the language. English was regarded to be the language of the inferiors, and French and Latin, these were the languages that were considered to be the language of the aristocratic people. So now this influence of French and Latin actually affected the nature and the scope of English literature also. Okay, and at that point of time, the militaristic culture got evolved. Okay, as London became the administrative center, so the military power of England started increasing, and England eventually started becoming aggressive, confident, okay, and militaristic. Okay, because earlier, as you know, that the French people, they came and settled there in England, and various other tribes from different lands, they came and invaded their land. But now, during the early Middle English period, England became actually very much aggressive, confident, and they became militaristic. Means they decided that they won't be exploited by others now, and if somebody comes and they try to invade their land, they will protect their land. So England started becoming aggressive, confident, and militaristic, which later actually determined the boundaries of a vast empire. Now you know that as England was heavily exploited in the beginning, so later they started colonizing other countries. They started colonizing other continents as well. Okay, so England actually, and so we can say that England actually, towards the beginning of early Middle English period, England actually entered the full current of European life. Okay, and enriched by cosmopolitan cultures and literatures. So this was the societal changes that actually took place at that point of time. Now, a very interesting thing, that what happened in the 14th century in England. So these are all the societal aspects that I am talking about. I have yet not come to the main part or literary part, but before coming to the part of literature, you must understand the societal changes that actually took place during that particular period, because in medieval period many things actually took place. So now if we want to focus in this particular slide, so England in the 14th century, what happened? Now the population also started increasing, so it was quite natural that as England was gaining power, okay, as England was gaining power, and it was actually trying to
evolve as a complete nation. So the population actually started increasing, and because of this increasing population, it actually led to the calamities like Black Death in the late Middle Ages. Okay, now I'm going to talk about Black Death in detail later, but these things actually happened. And the economy of England also prospered, flourished. The economy, the economic system, the money came to be flowing in their hands. Okay, so economy actually prospered. মানে তাদের অর্থনীতি যে অবস্থাটা সেটা আস্তে আস্তে উন্নত হতে লেগেছিল। Intellectual, spiritual, artistic flowering in the Christian monasteries. So all these things started to happen. Then the late Middle English period. So England in the 14th century afterwards, it is the late Middle English period. So what happened? These many things actually happened in the late Middle English period. What are the things that happened? So late Middle English period is actually 14th to 16th century, following the High Middle Ages. So many famines, plagues, and revolts started evolving in England. The Great Famine, that took place in 1315, and it continued up to 1317. Then the Black Death from 1348 onwards. Then the 100 Years' War. Then the Peasants' Revolt. Then the fall of Constantinople. So all these major incidents actually happened during the late Middle Ages. Now I'm trying to give you a brief idea about all these things. So the Great Famine, first of all, the Great Famine that took place in 1315, and it continued up to 1317. What happened? Now by 1300, Europeans were actually especially the English people. Okay, so they started farming almost all the land they could cultivate. Okay, so they started this farming, and because of this, a population crisis developed. Okay, and because of this population crisis, climate began to changes in Europe. Okay, and but not because of this population crisis. Actually, population crisis, as I said, that the people of England the population actually started increasing in England. So, and in 1300 also, the Europeans were farming almost all the land that they could cultivate. So the population also developed, secondly, and the most importantly, climate changes in Europe produced 3 years of crop failure. মানে 3 বছর, মানে because of the adverse climate situation, ঠিক আছে, পরপর 3 বছর মানে শস্যের ফলনের অনেক ক্ষতি হয়েছিল। এর ফলে কি হলো? As many as 15% of the peasants in some English villages died because of this great famine, and because of the starvation and poverty. Okay, and many people became susceptible to diseases, many kinds of diseases. So this famine, this great famine, starting from 1315 to 1317, had a huge impact at that point of time. Then we have the Black Death. Okay, so what is the Black Death? Black Death is very important. Okay, it started in the year 1348. Actually, Black Death is also a kind of massacre that actually happened. Attack of bubonic plague, one plague, মানে আমাদের এখানে যেমন কিছুদিন আগে করোনা ভাইরাস এসেছিল এবং প্রচুর মহামারী, যেমন অনেক লোক মারা যায়, সেই রকমই ইংল্যান্ডে এরকম একটা ব্ল্যাক ডেথ হয়েছিল 1348 খ্রিস্টাব্দে। ঠিক আছে, সেই সময় প্রচুর লোক, ঠিক আছে, সেই সময় এই ব্ল্যাক ডেথের কারণে মারা যায়। এবং because many people actually died. Okay, মানে almost the death of 1/3 of English population. মানে you can imagine that almost 1/3 of English population মানে died with Black Death that took place in the 1348. মানে 1348 যে হয়েছিল, 1348 যে শেষ হয়ে গেছিল তা নয়, 1348 থেকে এটা চলেছিল। এবং because of the death of 1/3 of English population actually, so it led to social chaos,
And then labor shortages, because many people had died, the working class people especially, they died, so it caused labor shortages. Then the peasants revolt. Okay, so peasants revolt is also an important event that actually took place in the year 1381. And before talking about peasants revolt, I want to give you some information about the 100 Years War. The 100 Years War actually started in 1337 and it got ended in 1453. Okay, so 100 Years War কাদের কাদের মধ্যে হয়েছিল? 100 Years War হয়েছিল ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডের মধ্যে, ঠিক আছে, এবং এটা প্রায় অনেক দিন ধরে চলেছিল, প্রায় 100 বছর, সেই কারণে এটাকে বলা হয় the 100 Years War and the war between France and England. So it was the first European war. এবং though French actually gained the ultimate victory, but it was a very tough battle between France and England. ঠিক আছে, বেশ, এরপরে যেটা সব মেন ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে পিজেন্টস রিভল্ট দ্যাট অ্যাকচুয়ালি টুক প্লেস ইন দ্য ইয়ার 1381, দ্য পিজেন্টস রিভল্ট। পিজেন্টস রিভল্টে কি হয়েছিল, এটা কেন হয়েছিল, ওই যে যেটা বললাম, দিস ওয়াজ দ্য কনসিকুয়েন্স অফ দ্য ব্ল্যাক ডেথ। এই ইয়ার গুলো কিন্তু তোমাদের মনে রাখা খুব জরুরি, কারণ এই ইয়ার গুলো ক্রোনোলজিক্যালি আমি এই জন্যই দিয়েছি যাতে করে তোমাদের মানে মনে রাখতে এগুলো সুবিধা হয়, এবং এই জিনিসগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ইয়ার, সুতরাং এগুলো তোমাদের একটু ডিটেলে পড়লেই ভালো হবে, কারণ মিডল ইংলিশ লিটারেচার পড়তে গেলে তোমাকে কিন্তু এই যে এই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু এনকাউন্টার করতেই হবে। তো পিজেন্টস রিভল্ট হয়েছিল 1381 and it was a direct consequence of the Black Death. Okay, so as 1/3 of the English population actually died in Black Death, so the peasants actually there was an uprising of peasants across England. Okay, and because of the aftermath of Black Death and the resultant economic and political insecurities, okay, so these peasants actually, or the working class people actually started revolting. Okay, now what was the cause of this revolt? There was an immediate cause. What was the cause? That King Richard II, who was at the age of 14 then, so King Richard II actually attempted to collect the poll tax. So the peasants, they had no money, they had no means to eat something. Okay, so because of the all the working class people were suffering much. Okay, so at that time King Richard II imposed a kind of poll tax upon them. So it actually fired the revolt. And because of this peasant revolt, violence actually started in all parts of the country. And this peasant revolt, you must remember that this peasant revolt was led by Wat Tyler, or that's why the peasant revolt is also known as Wat Tyler's rebellion. ঠিক আছে, এটাকে মানে 1381 এর এই যে পিজেন্টস রিভল্ট, এটাকে ওয়াট টাইলার রেবেলিয়নও কিন্তু বলা হয়, WATTYLER. So Wat Tyler actually led the movement, and the peasants start revolting under his leadership, but later Tyler was beheaded, and the revolt was put down. ঠিক আছে, তো এইটাই হচ্ছে মোটামুটি পিজেন্ট রিভল্টের। এবং এই যে পিজেন্ট রিভল্টের এই যে ঘটনাটা, দিস পিজেন্ট রিভল্ট ইজ অ্যাকচুয়ালি described in John Gower's Vox Clementis. John Gower wrote one prose, Vox Clementis, and there he had described this this very thing, this peasant revolt. ঠিক আছে, বেশ। Then the fall of Constantinople, then the invention of printing by movable types,
then the wars of roses, and the awakening of Renaissance and Reformation. ঠিক আছে, এইগুলো these are the various other things that actually happened during the late Middle Ages. So most importantly, what you have to remember is the Great Famine, the Black Death, the 100 Years War, and the Peasants' Revolt. ঠিক আছে, এই চারটে জিনিস মোটামুটি ভাবে তোমরা মাথায় রাখলেই এখানে হবে, বাকিগুলো একটু পড়তে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। বেশ বেশ, এবার তোমরা আমাকে একটু চ্যাট বক্সে বলো যে বোঝা যাচ্ছে কিনা, নাকি ডাল বোরিং লাগছে একদম। কারণ আমি যেহেতু তোমাদের রেসপন্স কিছু পাচ্ছি না, I am also not sure that whether it is helpful for you or not, or how far I am able to satisfy you. বেশ বেশ, বোঝা যাচ্ছে, বেশ ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। বেশ, এইবার আমি তোমাদেরকে যেটা এবার মোটামুটি এতক্ষণ যেগুলো সব ডিসকাস করলাম সেগুলো হচ্ছে মিডল ইংলিশ পিরিয়ডের মোটামুটি ভাবে একটা সোশ্যাল স্ট্রাকচার, যেগুলো আমি এতক্ষণ বললাম। ঠিক আছে, এরপর যেটা আমি বলতে শুরু করছি সেটা হচ্ছে মিডল ইংলিশ পিরিয়ডটা এতটাই বড় যে একটা লেকচারে এটা পুরো শেষ করা মানে জাস্ট ইম্পসিবল। সো আই এম ট্রাইং টু sum up the entire thing. বেশ, এবার middle English literature and overview. Now, as I have said earlier, that the influence of French language was heavy upon English literature. So that's why I have, in the very beginning, I have written extensive influence of French literature upon English language. Now the three major genres that we find in the Middle English literature: first, the allegorical types of writing; second one is the tales of chivalry and adventure; third one is the Arthurian legends. Okay, and then we have the greatest of all time, Chaucer. So first of all, the allegory. Okay, now allegories. What do you have some idea about allegory? What is allegory? I am going to tell you all the things. Allegory is a literary, before that, allegory is a literary device that has a surface meaning I and cannot inner hear you. meaning. So I am very much unfortunate that I am not able to hear you properly. So let me tell you that allegory is actually বাংলাতে যেটাকে আমরা রূপক বলে থাকি। রূপক মানে কি? রূপক মানে হচ্ছে একটা গল্প আমি তোমাকে বলবো, সেই গল্পটার সারফেস মিনিং একটা আর ইনার মিনিং একটা। ঠিক আছে, এইটাই হচ্ছে অ্যালিগরি। তো অ্যালিগরি we can say that in allegorical or in allegory there is the concrete representation of an abstract idea. If we have to define the very term allegory, then we can say that it is the concrete representation of an abstract idea. মানে কোনো abstract idea, ধরো গুডনেস বা ভাইস, ঠিক আছে, এইটাকে যখন আমি কোনো একটা কংক্রিটলি রিপ্রেজেন্ট করব, মানে ধরো আমি গুডনেস, ঠিক আছে, এইটাকে যদি আমি কোনো মানুষ হিসেবে প্রজেক্ট করি বা রিপ্রেজেন্ট করি, তাহলে সেটা কি না একটা অ্যালিগরিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন। সো অ্যালিগরি, অলওয়েজ রিমেম্বার দ্যাট অ্যালিগরি ইজ আ concrete representation of an abstract idea in prose or verse. It can be written in prose or it can be written in verse. And in allegory, at least two levels of meanings are there. মানে ওই যে দুটো মিনিং আমি বললাম, একটা হচ্ছে সারফেস লেভেলের একটা মিনিং, আর একটা হচ্ছে কি না ইনার মিনিং। And in these allegorical texts, actually, personification is the common device. Personification মানে কি? মানে আমি যখন কোনো abstract idea কে হিউম্যান কোয়ালিটি
অ্যাট্রিবিউট করছি তখন সেটা হচ্ছে কি পার্সনিফিকেশন। তো যেটা প্রথমেই বললাম যে কংক্রিট রিপ্রেজেন্টেশন অফ অ্যান অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া। সো in the allegorical text we find that personification is a common figure of speech that is used, and in allegorical texts each and every character actually represent some qualities or ideas. Okay, each and every character, as I said, that goodness, vice, তারপর nobility, হ্যাঁ, এই যে বিভিন্ন বিভিন্ন আইডিয়া, এগুলো তো সব অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া, ঠিক আছে? তো এইগুলোকে যখন কোনো কংক্রিট ক্যারেক্টার দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করা হয় তাহলে সেই সমস্ত টেক্সটকে আমরা কি বলবো? সেই সমস্ত টেক্সটকে আমরা বলবো অ্যালিগরিক্যাল টেক্সট। এবং অ্যালিগরিকে আমরা we can divide allegory into two types. What are the two types? First one is the political or historical allegory, and the second one is the allegory of ideas. Okay, so we can say that Absalom and Achitophel. Okay, this is an example of political allegory. Okay, and we can also say that Pilgrim's Progress is an allegory of ideas. ঠিক আছে? তো এই হচ্ছে মোটামুটি অ্যালিগরির কনসেপ্ট। বেশ, তো এই মিডল ইংলিশ লিটারেচারে যেটা মেইনলি আমি বোঝাতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে দেয়ার আর থ্রি মেজর জনরা। দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ দ্য অ্যালিগরি, ঠিক আছে? এরপর আমি চলে যাচ্ছি নেক্সট স্লাইডে। দেখো, এইবার অ্যালিগরির মধ্যে একটা টাইপস হচ্ছে ড্রিম অ্যালিগরি, ঠিক আছে? অ্যালিগরির মধ্যে একটা টাইপস হচ্ছে ড্রিম অ্যালিগরি। ড্রিম অ্যালিগরিতে কি হয় সাধারণত? ড্রিম অ্যালিগরিতে কি হয় যে the narrator actually falls asleep and then he dreams, okay, and in his dreams actually he relates various kinds of contents of the dreams, ঠিক আছে? মানে ধরো তুমি একটা গল্প লিখছো, ঠিক আছে? সেখানে তুমি ধরো একটা অ্যালিগরি লিখতে চাইছো, ঠিক আছে? ড্রিম অ্যালিগরি। সেখানে তুমি কি হবে, যে ন্যারেটর এসে মানে ঘুমিয়ে গেল এবং সে স্বপ্ন দেখতে লাগলো, এবং সে স্বপ্নতে দেখতে লাগলো বিভিন্ন রকম ড্রিম, এবং সেই ড্রিমটাই হচ্ছে একটা গল্প। তো এই ড্রিম অ্যালিগরি, in these types of dream allegories we find that the narrator often falls asleep and then he starts dreaming, and then whatever he actually sees in that particular dream, that is actually written in the text, ঠিক আছে? এবং in this dream allegory we have a spring landscape, narrator is led by a guide, it can be a human or animal. So এই রকম ভাবে এই ড্রিম অ্যালিগরি গুলো লেখা হতো, ঠিক আছে? তো এই ড্রিম অ্যালিগরি ফেমাস কিছু এক্সাম্পলস রয়েছে, সেইগুলো আমি দেখো তোমাদেরকে এখানে লিস্ট দিয়ে দিয়েছি। প্রথমটা কি হচ্ছে ড্রিম অ্যালিগরির এক্সাম্পল? এগুলো কিন্তু আমি সব বলছি মেডিয়েভাল ইংলিশ লিটারেচার, মানে ওই যে তিনটে জনরা বললাম তার মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে কিন্তু অ্যালিগরি। এগুলো সব কিন্তু মিডল ইংলিশ লিটারেচারের মধ্যে পড়ছে। তো প্রথম যে ড্রিম অ্যালিগরি সেটা কি? রোমান ডি লা রোজ, or the romance of the rose in French, the romance of the rose or roman de la rose. It was actually written by William de Loris and Jacques de Meaux. Okay, so actually in 1230 and 1270. So এরপর we have famous example like the Divine Comedy, that was written in Latin by Dante. Then we have the Pearl. Pearl is a very famous allegorical poem in English. Okay, 14th century elegy, we can say. And it is also anonymous. Then Piers Plowman. Piers Plowman is written by William Langland. Then Geoffrey Chaucer, the Book of Duchess, the House of Fame, the Parliament of Fowls. All these are examples of dream allegories. ঠিক আছে? এইগুলো সব হচ্ছে ড্রিম অ্যালিগরির এক্সাম্পল।
এইগুলো আমি আর ডিটেলসে তোমাদেরকে বলছি না, মানে এই গল্পগুলো যদি ডিটেলসে বলতে যাই এখন তাহলে অনেক টাইম লেগে যাবে, ঠিক আছে? এগুলো আমি ডিটেলসে আর বলছি না, এগুলো তোমরা যদি চাও তোমরা উইকিপিডিয়া ইন্টারনেটে জাস্ট সার্চ করে, কালকে যেমন অরিন্দম দা বলছিল যে anything you can search on internet or chat gpt, so if you put one name in internet, so you will find plenty of details regarding all these books. Okay, so I am not going to deal everything in detail because the time is very short, and within this short span of time I don't know if I will be able to finish this entire thing. So now the later works with elements of dream allegory. So I have also listed down all the for your convenience actually the works of dream allegories. Mane the elements of dream allegories are there in these works also, such as Pilgrim's Progress, written by John Bunyan in 1678. হ্যাঁ, তোমরা অনেকেই প্রশ্ন করতে পারো যে স্যার এগুলো তো 1939 এর আপনি এক্সাম্পল দিচ্ছেন, 1890 এক্সাম্পল দিচ্ছেন, এগুলো কিভাবে মিডল ইংলিশ পিরিয়ডে আসতে পারে? এগুলো মিডল ইংলিশ পিরিয়ডে নয়, এগুলো হচ্ছে আমি লিখেই দিয়েছি যে লেটার ওয়ার্ক উইথ এলিমেন্টস অফ ড্রিম অ্যালিগরি। তোমাদের একটা কোয়েশ্চেন আসতেই পারে এরকম ভাবে যে ফল অফ হাইপেরিয়ান, যেটা জন কিটস লিখেছিলেন, তো সেটা কি কি মানে কি টাইপের লেখা, ঠিক আছে? তো তখন তোমরা ভাবতেই পারো যে ড্রিম অ্যালিগরি তো লেখা হয়েছিল মিডিয়েভাল পিরিয়ডে, তাহলে জন কিটস আবার কি করে এটা লিখতে পারে? ঠিক আছে, তো তা নয়। মানে these writers also like Shelley, Keats, John Bunyan, Lewis Carroll, James Joyce, all these people, in all these writings we find the elements of dream allegories, such as Pilgrim's Progress, Triumph of Life by B.B. Shelley, which got published in 1824, The Fall of Hyperion, Alice's Adventure in Wonderland, News from Nowhere, Finnegan's Wake, জেমস জয়েসের, ঠিক আছে? এগুলো সবই কিন্তু ড্রিম অ্যালিগরির এলিমেন্ট আমরা দেখতে পাই। বেশ, তাহলে এবার সেকেন্ড আমি মিডল ইংলিশ পিরিয়ডের প্রথম যেটা বললাম সেটা হচ্ছে জনরাগুলো, সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে ড্রিম অ্যালিগরি বা অ্যালিগরি, not only dream allegory but allegory. Second হচ্ছে কি না chivalric romances that we find here in medieval literature. So as I have said in the very beginning that knighthood and chivalry were favorite themes in medieval literature, because I told you in the beginning that the kings actually held the supreme power, the supreme authority, and the knights were regarded to be the one idealized man, ঠিক আছে? তো এই সমস্ত নাইটহুড বা তাদের যে সাহসিকতার গল্প, যে চিভেলারি, হ্যাঁ, তো এইগুলো বেসিক্যালি যে লিটারেচারের মধ্যে রিফ্লেক্ট করবেই, এটা তো খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। কারণ মিডিয়েভাল লিটারেচারে আমি প্রথমেই ওই জন্যই তোমাদেরকে নাইটস এর কথাগুলো এত করে বললাম, কিংস এর কথাগুলো এত করে বললাম। তোমরা হয়তো ভাবতে পারো যে why sir there is so much, মানে if we read all the literatures that were or the literary works that were produced during that era, so it is enough, but not enough. You have to know the societal structure, you have to know the societal and political happenings of that particular period in order to understand literature well. So as I said in the beginning that the kings and the knights, they hold the superior position in the society, and so basically naturally knighthood and chivalry were the favorite themes in medieval literature. And one most important thing is that it originated in France. The chivalric romances, this genre of writing actually got started in France, and later it came to England. And these chivalric romances were written in prose or verse, and concerned adventure, romance, and courtly love. So these are the various themes that we get to see in chivalric romances. Now some famous, এবার দেখো এলিমেন্টস অফ চিভেলারিক রোম্যান্সেস। কি কি এলিমেন্টস আমরা এখানে দেখতে পাই? যে ইন চিভেলারিক রোম্যান্সেস you will get to see the idealization of the hero, or the hero is someone who is superior to all. মানে হিরো এখনকার বাংলা সিনেমাগুলোতে যেমন তোমরা দেখতে পাও, ঠিক আছে, বাংলা বা হিন্দি যে কোনো সিনেমাতে হিরো ইজ দ্য কাইন্ড অফ আইডিয়ালাইজ পারসন। কিন্তু এখন যদিও এই হিরোর যে কনসেপ্ট
বা হিরোইজমের যে কনসেপ্ট সেটা আস্তে আস্তে বদলাচ্ছে, কিন্তু the idealized notion of the hero was still there at that point of time in medieval ages, and this idealized notion of the hero is also an important component of the chivalric romances. And often the hero's identity is mysterious, and hero's willingness to comply with the lady's caprices, then use of the supernatural to generate suspense, emphasis on dangerous and dramatic events, encounters with dragons, jousting tournaments, magical enchantments. So all these are the elements of chivalric romances that were written during the medieval period. এরপর আমি দেখো এইখানে চিভলিরিক রোম্যান্সেস যেগুলো যেগুলো লেখা হয়েছিল ইম্পর্টেন্ট সেগুলো আমি তোমাদের লিখে দিয়েছি এখানে। প্রথমটা হচ্ছে ল্যান্সলট অ্যান্ড পার্সিভাল, টু রোম্যান্সেস। It was written by Threatening the Troy in 12th century. It was written in French because I told you in the beginning that it got originated in France. Then we have the King Horn. King Horn is also a very famous chivalric romance. It was who actually wrote this particular book, it was not known, and it was actually a 13th century English chivalric romance, King Horn. Then we have Parsifal. Parsifal is a 13th century German chivalric romance written by Wolfram von Esswenge. ঠিক আছে, তো এইগুলো হচ্ছে মোটামুটি ফেমাস চিভলিরিক রোম্যান্সেস। এরপর সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে স্যার গাওয়াইন অ্যান্ড দ্য গ্রিন নাইট। So this is one of the famous medieval chivalric romance that we ever have, Sir Gawain and the Green Knight. You must have heard the name of Sir Gawain and the Green Knight. Okay, so who actually composed this? It is anonymous, and it is a 14th century English chivalric romance. মানে 14th century English chivalric মানে medieval period এ চিভলিরিক রোম্যান্সের সবথেকে বেস্ট এক্সাম্পল বলতে কিন্তু এই স্যার গাওয়াইন অ্যান্ড দ্য গ্রিন নাইট। নাও ইফ ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান সার্চ ইন দ্য ইন্টারনেট দ্যাট দেয়ার আর ভেরিয়াস স্টোরিজ রিগার্ডিং স্যার গাওয়াইন অ্যান্ড দ্য গ্রিন নাইট। ঠিক আছে, তো ইউ ক্যান সার্চ ইন দ্য ইন্টারনেট অ্যান্ড ইউ ক্যান read that. And then we have one more famous chivalric romance, that is Les Morte d'Arthur. Les Morte d'Arthur is a 15th century English chivalric romance written by Sir Thomas Malory. This is also a very, very important book, Les Morte d'Arthur. Please read if you have time. So please read the summary if you can. Okay, so this is also an example of the chivalric romance. বেশ, বলো বোঝা যাচ্ছে কিনা, একটু রেসপন্স করো আমাকে গ্রুপে, তাহলে আমি একটু বুঝতে পারবো। হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। বেশ, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। বেশ বেশ, থ্যাংক ইউ। বেশ, এইবার সব থেকে মানে যেটা একটা সব থেকে বড় যে ঘটনা সেটা হচ্ছে এই মিডল ইংলিশ অ্যালিটারেটিভ রিভাইভাল। ঠিক আছে, তো অ্যালিটারেশন বলতে তোমরা কি বোঝো? অ্যালিটারেশন হচ্ছে ওই যে কালকেও দেখবে ক্লাসে অরিন্দম স্যার বলেছিলেন শশীবাবু প্রত্যেকদিন সকালে শ্যামবাজারে শশা কিনতে যান। ঠিক আছে, এই অ্যালিটারেশন মানে কি? অ্যালিটারেশন বলতে আমরা কি বুঝি সাধারণত? অ্যালিটারেশন বলতে আমরা সাধারণত কি বুঝি? অ্যালিটারেশন মানে হচ্ছে কি না, মানে ইফ উই try to define alliteration in a very simple term, then we can say that it is the occurrence of the same letter or sound at the beginning of closely connected words. ঠিক আছে, so this is what we know about alliteration.
যেমন ধরো অ্যালিটারেশন, আমি দু একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। যেমন ধরো 30 টাইপিস্ট, ঠিক আছে, এই যে টি যে ট সাউন্ডটা, ঠিক আছে, এইটা এলো, ঠিক আছে। তো এই যে জিনিসগুলো, রেড রোজ, এই যে র যে সাউন্ডটা, এটা দুবার এলো। গুড গ্রিফ, এই যে গ যে সাউন্ডটা, ঠিক আছে, এটা দুবার রিপিট হলো। তো we can basically, if we have to define the very term alliteration, then we can say that alliteration is the occurrence of the same letter or sound at the beginning of connected words, at the beginning of, we can say at the beginning of adjacent or closely connected words, ঠিক আছে। এইবার এই মিডল ইংলিশ অ্যালিটারেটিভ রিভাইভাল মানে আমরা কি বুঝি? রিভাইভাল মানে হচ্ছে কোনো কিছু আগে ছিল সেইটা আবার পুনরুদ্ধার করা, ঠিক আছে, সেইটাই কিন্তু হচ্ছে রিভাইভাল। তাহলে আমরা মিডল ইংলিশ অ্যালিটারেটিভ রিভাইভাল ইজ আ ভেরি মানে ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট দ্যাট উই নিড টু নো when we talk about the Middle English literature. Actually, as you know, that alliterative verse was very much popular in the Old English period. ঠিক আছে? In the Old English period, the alliterative verse was very much popular. এবং তারপরে তোমরা যে বললাম আমি, যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ started to get heavily influenced by French and Latin. তো এই সমস্ত ল্যাঙ্গুয়েজ গুলোর প্রভাবে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটার যে একটা আলাদা এসেন্স বা ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ডের যে অ্যালিটারেটিভ ভার্স, তার যে একটা আলাদা মানে ম্যাগনিফিসেন্স, সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে মানে ইট স্টার্টেড লুজিং ইটস ইম্প্যাক্ট because of the advent of this French and Latin influence, or because of this predominance of the French and Latin influence. বুঝতে পারছো তো? তো এই যে ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ডে অ্যালিটারেশনটা একটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা মানে রাইটিং স্টাইল ছিল সেই সময়টা। তো এই মিডিয়াভেল পিরিয়ডে কিন্তু মাঝে ফ্রেঞ্চ এবং বিকজ অফ দ্য প্রিডমিনেন্স অফ দ্য ফ্রেঞ্চ এন্ড ল্যাটিন ল্যাঙ্গুয়েজ, it started decreasing its value. But afterwards, when England again started, মানে ওই যে বললাম যে England began to be aggressive and England started to be মানে England became very much powerful. তো এর ফলে তাদের কি হলো, ওরা ভাবতে লাগলো যে আমাদের যেটা পুরনো জিনিস, যেটা আমাদের এসেন্স, সেইটাকে আমরা কেন ফিরিয়ে আনবো না। এবং এই কারণে রিসার্জেন্স অফ অ্যালিটারেটিভ ভার্স which was popular in the old English period. So this alliterative verse was very much popular in the old English period, and it again got revived in the Middle English period. So probably we can say that probably due to the nationalistic spirit of the post Black Death years. Black Death কি বললাম কত সালে হয়েছিল ব্ল্যাক ডেথ? 1348 থেকে শুরু করে 1348 অনওয়ার্ডস, ঠিক আছে। তো ব্ল্যাক ডেথ এর পর থেকে হ্যাঁ ওদের মধ্যে কিন্তু তারপরে যে ওই যে পিজেন্টস রিভল্ট হলো, ঠিক আছে, হোয়াট টাইলার্স রেবেলিয়ন, ঠিক আছে, এই সমস্ত কিছু দ্য সোসাইটাল চেঞ্জেস that actually took place during all these years. মানে তো এই সময় কি হলো না, the people of the Middle English period, they also felt that the style of the Old English period should come back. So the Middle English alliterative revival, we can say that the Middle English alliterative revival was a reaction against the French poetic styles, which they were imitating. They were imitating these English people. They were imitating the French poetic styles. But now they, because of all these things, because of the nationalistic spirit, because they felt that they should also revive their past glory, so they
So this alliterative verse actually emerged. So this alliterative revival, we can say, was a reaction against the French poetic styles. কি alliterative revival এর আমরা কি examples, যেমন ধরো স্যার গাওয়াইন এন্ড দ্য গ্রিন নাইট, এখানে আমরা alliterative revival পাই, মানে alliteration পাই। The alliterative morte arthur anonymous, we don't know the author, the name of the author. Then Piers the Plowman by William Langland, it is also written in alliterative verse. Then the destruction of Troy. Then the poetry by William Dunbar. মেক করেছে বুঝতে পারছি, হ্যাঁ সবই বুঝতে পারছি, কিন্তু আমি তো এখনো হাফ শেষ করেছি। Should I continue or should I stop? অনির্বাণ কন্টিনিউ করো, কারণ মানে রেকর্ড তো থাকবে। তো আমি তো এখনো সমস্যা হয়ে গেল। বেশ, বুঝতে পারছি সবই। আচ্ছা, যাদের অসুবিধা হবে তারা একটু কাইন্ডলি বেরিয়ে যাবে, তোমরা রেকর্ডেড লেকচার মানে শুনে নেবে। আমি কন্টিনিউ করছি, তারপর পরমেশ্বর আমাকে বলো যদি সবার মোটামুটি টেকনিক্যাল প্রবলেম হতে থাকে তাহলে আমাকে একটু জানিও, তাহলে আমি স্টপ হয়ে যাব, ঠিক আছে? ওকে, ও ঠিক আছে, আমি কন্টিনিউ করছি। যাদের খুব অসুবিধা হবে, হ্যাঁ, তারা একটু বেরিয়ে যেও, এবং তোমরা পরে না হয় রেকর্ডিং লেকচারটা শুনে নেবে, রেকর্ডেড লেকচারটা। আমি একটু কন্টিনিউ করি। আমার এখানেও মেঘ কালো করে এসেছে, দেখা যাক কতদূর কি হয়। হ্যাঁ, তো অরিন্দমটা কিছু বুঝতে পারছি না। বেশ বেশ বেশ, হ্যাঁ কন্টিনিউ করছি, ঠিক আছে। তো এই হচ্ছে alliterative revival. So all these are examples. Sir Gawain and the Green Knight, the alliterative morte arthur, Piers Plowman. বেশ, হ্যাঁ, তো তারপর দ্য ডিস্ট্রাকশন অফ ট্রয়, পোয়েট্রি অফ বাই উইলিয়াম ডানবার, ঠিক আছে? এইগুলো সবই কিন্তু ওই অ্যালিটারেটিভ ভার্সে লেখা, ঠিক আছে? তো বেশ, এইবার আমি নেক্সট স্লাইডে চলে যাচ্ছি, আশা করি বুঝতে পারছো। এইবার কিছু রাইটার্স রয়েছেন যাদেরকে আমাদের একটু জানা দরকার। তাদের মধ্যে প্রথম হচ্ছেন দান্তে অ্যালিগেরি। সো দান্তে ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি বর্ন ইন ফ্লোরেন্স ইন ইটালি। আমি চেষ্টা করছি একটু তাড়াতাড়ি শেষ করার, দেখা যাক কি হয়। So Dante was actually born in Florence in Italy, and he belonged to the Florentine political group called the White Guelphs, and his works actually helped establish the Tuscan dialect of Latin upon which Standard Italian is based. And Dante, as you know, that Dante is a very prominent literary figure. So he actually fell in love with Beatrice Ordinary at the age of 9, and he wrote the first sonnets in world literature addressed to her. And this Beatrice died actually in 1290, and then Dante actually turned to writing. So Dante is a very famous writer, and then we have all these works of Dante. First one is Convivio, or the Banquet, which is a very long philosophical poem. Then Monarchia, political philosophy. Then On Eloquence in the Vernacular, which is a Latin essay written by
Dante supported the use of vernacular language in poetry. Then ecologues, Dante's ecologues are very, very prominent. Okay, now let me tell you something about ecologues. Ecologues actually a short poem, especially a pastoral dialogue. Okay, then we have lay rhyme written by Dante. Then Vita Nova, the new life, a collection of poetry verse on his love for Beatrice. So all these are important works by Dante. Then Dante's most important work, the Divine Comedy. So the Divine Comedy is basically the Divine Comedy has three parts. First one is Inferno, second one is Purgatorio, and third one is Paradiso. So Divine Comedy is actually written in three-line terza rima stanzas, rhyming A B, C B, C D, C E, C C. Okay. So Divine Comedy is a very famous text, and if you want, you can search on the internet, and you will have plenty of information. And the Divine Comedy actually has three parts, as I have said. So it consists of total 100 cantos. 34 cantos in the Inferno, then 33 each in Purgatorio and Paradise. Okay? So and here the number 3 is part of the numerical symbolism of the Divine Comedy, and as you know, the 3 is the number of the Holy Trinity. Okay, and there are 9 circles of hell that we find in Divine Comedy, written by Dante. 9 levels of paradise. Okay, so all these things are there in Divine Comedy, and Dante's Saturn is also a 3-headed monster. Okay, so all these things are there in Divine Comedy. This is a very popular and very famous text. If you want some more information, you can read there. Then the next important writer that we have is Giovanni Boccaccio from 1313 to 1375. So Boccaccio is the first great writer of prose in any modern language. Giovanni Boccaccio was the first writer of prose in any modern language, and he actually initiated several literary forms. Okay, several literary forms he initiated. তো হ্যাঁ, এরপরে হচ্ছে ধরো Filopolo is the first Italian prose romance written by Boccaccio. Then Filastretto is the first Italian verse romance other than those written by minstrels. Filastretto. This is also a very famous book written by Boccaccio. And he also wrote the first Italian idyll. Okay, তো ইডল এর কনসেপ্টটা আমি তোমাদেরকে একটু দিতে চাই। ইডল হচ্ছে is a type of short poem. এই যে এটা আমি এখানে মার্ক করে দিচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি, সরি। হ্যাঁ, এই যে ইটালিয়ান ইডল, ঠিক আছে। তো ইডল is a type of short poem that describes the rural life on natural scene. Okay, so Giovanni Boccaccio also wrote the first Italian idyll. তারপর Desidia, he wrote, ঠিক আছে। তারপর he also wrote a life of Dante, and he also wrote a number of encyclopedic works in Latin, which were widely read in England. And Boccaccio probably invented Ostarima. Why I have given bracket here, because it is not certain that whether Boccaccio invented Ostarima, the rhyme scheme, or somebody else. So that's why I have put it in a bracket. So this is a brief description about Boccaccio. Sorry if I am a little fast, because I have to finish the class as early as possible. So that's why I'm trying my level best to cover all the slides, so that I can give you the impression of what are the things that actually happened during the Middle Ages. ঠিক আছে? Then Decameron. ঠিক আছে? Decameron হ্যাঁ, তো যেটা বলছিলাম যে ডেকামেরন, ঠিক আছে।
So Decameron is a very famous book written by Giovanni Boccaccio. There are 100 stories told over a period of 10 days, and in this particular story, actually, মানে Decameron is a collection of short stories. তো এখানে আমরা প্রচুর স্টোরিজ পাই, হ্যাঁ, 100 স্টোরিজ, হ্যাঁ, মানে 10 দিন ধরে সেটা বলা হচ্ছে। এবং here we find 7 young women and 3 young men. They flee to Florence during the Black Death and take refuge for 2 weeks in the countryside. And they spend hot afternoons by telling stories. And each day, the group of 7 young women actually and 3 young men. So each day, the group selects a king or queen who determines the general theme of stories of that particular day. So this is the story of Decameron in short. So you can read this because this is very important. And then Francisco Petrarch. Petrarch, you all have heard the name of Petrarch. Okay, Petrarch is not unknown to us because we all have read sonnets of Petrarch. Okay, so Francisco Petrarch, he was a very influential scholar who was crowned the poet laureate in Rome. Okay, and Petrarch also traveled widely to discover manuscripts of works by classical writers. And Petrarch is also called the father of humanism. Petrarch is also called the father of humanism. And Petrarch actually established that there is no essential conflict between the classical and the Christian thought. I am not able to discuss in detail all these things because time is very short and the weather is also not permitting me to elaborate in detail. So Petrarch actually আচ্ছা অরিন্দম না, আমি কন্টিনিউ করছি, তাহলে আমি মোটামুটি ভাবে হ্যাঁ কন্টিনিউ করো অনির্বাণ। আমি প্রত্যেককেই বলতে চাই যে মেঘের সঙ্গে কোনো ধরনেরই সম্পর্ক নেই মোবাইল ফোনের। এটা ফিজিক্সের প্রমাণিত তত্ত্ব, সবাই জানে যে বাজ পড়ুক বিদ্যুৎ পড়ুক সারা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাক, কোনোভাবেই সেটা মোবাইলের সঙ্গে কানেক্ট করবে না, কারণ দুটো ডিফারেন্ট ফ্রিকোয়েন্সিতে অপারেট করে। হ্যাঁ, যদি তোমার মোবাইল ফোন চার্জারের সঙ্গে কানেক্ট থাকে তখন আমাকে যদি প্রশ্ন করো স্যার কি করে উড়ে গেল, উড়বেই, কারণ সেটা ইলেকট্রিসিটির সঙ্গে কানেক্টেড। আদারওয়াইজ যদি মোবাইল ফোন কানেক্টেড না থেকে তোমার হাতে থাকে, তোমার বাড়ির পাশেও যদি বিদ্যুৎ পড়ে, আমি তোমাকে এনশিওর করছি কোনোদিনই তোমাদের মোবাইল ফোন কানেক্ট করবে না, কারণ এটা ফিজিক্সের তত্ত্ব, দুটো ডিফারেন্ট ফ্রিকোয়েন্সিতে অপারেট। হ্যাঁ, এবার পাওয়ার কাট হলে ওয়াইফাই অফ হতে পারে যেটা সুমিতা বলছে, বা পাওয়ার কাট হলে মোবাইলের চার্জ কমতে পারে, সেগুলো অন্য প্রশ্ন, কিন্তু মোবাইলের সঙ্গে মেঘ বা বিদ্যুতের কোনো সম্পর্ক নেই। থ্যাংক ইউ। অনির্বাণ কন্টিনিউ করো। বেশ, কন্টিনিউ করছি। হ্যাঁ, so as you know that Petrarch fell in love with Laura, whose beauty he describes throughout his poetry. Petrarchan sonnet, you all have read. Okay, so works by Petrarch. So Petrarch actually wrote more than 400 poems, mostly sonnets. Petrarchan sonnet form, as you know, that there are total 14 lines poem. Okay, first one is sorry, এটা আমার একটু বলতে ভুল হলো, দাঁড়াও এক second। হ্যাঁ, তো যেটা বলছিলাম যে Petrarchan sonnet তোমরা সবাই পড়েছো। So there is a basic difference between Petrarchan sonnet and Shakespearean sonnet. Okay,
Petrarchan sonnet consists of octave and sestet, and Shakespearean sonnet is the three couplets and then one concluding couplet. Okay, so Petrarchan sonnet actually consists of octave and sestet, first 8 lines, then 6 lines. Okay, so Petrarch invented this style in Italy. Then he wrote actually more than 400 poems, and 366 of these are in sonnet sequence. Okay, written by Petrarch. So what are the themes that we find in Petrarchan sonnet? The beauty of Laura. Laura means his lady love. Then the haunting sense of the passage of time. Okay, so if you read with a sonnet written by Philip Sidney, Edmund Spencer, one day I wrote her name. তো সেখানে এই সমস্ত থিমস গুলোই আমরা আবার দেখতে পাই। Then the vanity of earthly endeavors, conflict between spiritual and earthly values. So these are the various themes that we find in Petrarchan sonnet. Then the Petrarchan or Italian sonnet, because if we talk about Petrarch, then we must talk about his sonnet form. So the sonnet actually originated in Italy in the 13th century. And Petrarch actually perfected the sonnet form. And as you know that it is the 14 lines of iambic pentameter sonnet divided into octave and sestet. Okay, and in these Petrarchan sonnet we find the love theme, and we also find the Petrarchan conceits like far-fetched images, idealized and exaggerated comparisons. Okay, all these things we find. Then other English works of this period. Okay, other English works of this period include Layman's Fruit, which was published in the year 1190, and it is a long poem about the history of Britain. Okay, Layman's Fruit, and this particular text was named after Britain's mythical founder Brutus of Troy, and it is actually based on Verses Romantic Brood, and it is also the last alliterative poem before the alliterative revival, Layman's Fruit. So this is also very much important. Now, other English works of this medieval period, The Owl and the Nightingale. Okay, the Owl and the Nightingale is a very prominent text in the Middle English period. Okay, here in this particular poem, actually, the poet overhears an owl and a nightingale debating on which is better, happiness or sorrow. Okay, so it is a kind of debate poetry between an owl and a nightingale, and these are all didactic in nature. The primary aim of all these. Hello. না আমি একটু পরে যাচ্ছি। So didactic, all these things are in didactic in nature. Okay, the sole purpose of the poet is to preach something. Okay, so the Owl and the Nightingale, and it is one of the earliest examples of debate poetry. Then we have Anquenerole. Okay, it is Anquenerole is also a very famous text and very prominent text actually. Okay, and it is we can say that it is also anonymous, but because we do not know that who has written this particular book. Okay, so all these are the Owl and the Nightingale and Anquenerole. These are the other English works of this period which are worth mentioning. Okay, now this is the end of medieval literature, and now the age of Chaucer. Now, why? Chaucer also falls in the Middle English period because his time span is 1340 to 1400. So this is also the Middle English period, but we call it the age of Chaucer because Chaucer has so much profound influence. Chaucer had so much profound influence upon the entire age that it got named after him.
জিওফ্রে চসার। ঠিক আছে, তো জিওফ্রে চসারকে আমরা সাধারণত জানি যে হি ইজ দ্য ফাদার অফ ইংলিশ পোয়েট্রি। জিওফ্রে চসার is often regarded as the father of English poetry, and he is also the first poet of national importance. Geoffrey Chaucer is also the first poet of national importance, and he is, we can say that he is a genius recognized in all ages, including his own. Okay, so Chaucer, if we start talking about Chaucer, so Chaucer itself is a vast topic which needs to be covered in one separate class. But as the time is very short and today only I have to finish the entire thing, so I will just let you know all the important works of Chaucer, and then we will sum up. Okay, so Geoffrey Chaucer is the father of English poetry, and he is the first poet of national importance, and he is actually a genius recognized in all ages, including his own. And we can also say that Chaucer is the one who actually started to write in English, and he through his writings actually the language English got so much popular. ঠিক আছে, and Chaucer's career, if we divide, so his career, Chaucer's career is actually divided into three phases. The first one is the French period, the second one is the Italian period, and the third one is the English period. Okay, so these, for the sake of our convenience, we have divided Chaucer's age into his career, Chaucer's career, into three phases. The first one is the French period, the second one is the Italian period, and then the third one is the English period. ঠিক আছে, এইবার and as you know that Chaucer is the true representative of his age, and his works actually breathe the, we can say that his works actually breathe the political, social, economic, and religious tendencies of his time. Okay, because through his writings we get to know the political, social, and economic and religious tendencies or situations of his time. Okay, so the 14th century in England, as you know, because Chaucer belonged from 1340 to 1400, that means the 14th century. So the 14th century, we can say that the 14th century in England was the most important of the medieval centuries. Why? Because Geoffrey Chaucer actually wrote at this point of time, and it also covered the period of the Black Death, as I said, and the Peasants' Revolt, the 100 Years' War with France, and the great economic and the social changes that took place during this period. ঠিক আছে, তো এই সমস্ত কারণের জন্য এই যে 14th century is regarded to be the most prominent of medieval periods. ঠিক আছে, এবং Chaucer is often called the first modern writer, first reformer, and he was also appointed as a national poet. Okay, and this particular period is also called the age of transition, because several things got transformed. That's why this particular period is also called the age of transition. And Geoffrey Chaucer actually is known for his technique of versification. Geoffrey Chaucer is specifically known for his technique of versification. Okay, and he wrote in Middle English dialect. Chaucer actually wrote, please remember this particular thing, that Chaucer actually wrote in the Middle English dialect. Okay, and Middle English, as you know, was an unstable mixture. Middle English actually was an unstable mixture of dialects, various dialects infused with thousands of words from French. Okay, because so the Middle English, Chaucer actually chose the Middle English dialect to write his literary works, and as you know that Chaucer's famous book is Canterbury Tales.
Now, so this is actually a brief introduction about Chaucer. Now, Chaucer's career is divided into French period, Italian period, and English period. And his chief patron, Chaucer's chief patron was John of Gaunt. And as I said, that he wrote in the East Midland dialect. ঠিক আছে? That means the Middle English dialect. এবার Chaucer's life. Chaucer's life একটু বলে দিই, সেটা হচ্ছে he was the son of a wealthy London vintner, and he was educated at St. Paul Cathedral School and later at Inner Temple, where he studied law. Then in 1357, he became a noblewoman's page and moved on to become a courtier, a diplomat, and a civil servant. And around 1366, Chaucer married Philippa Roy, a lady in waiting in the Queen's household. Then Chaucer died in 1400 of unknown causes. We do not know the exact cause of his death, and he was buried at what is called the Poets' Corner in Westminster Abbey. So this is a very short life history of Geoffrey Chaucer. Then Geoffrey Chaucer works, his early works. So early period, he, as I said, that for the sake of our convenience, we have divided his career into 3 phases. So in the early period, or which we can say that the French period, he actually translated Roman de la Rose. Okay, Chaucer actually translated Roman de la Rose, and it was a French allegorical poem written by Jean de Meaux and William de Loris. আমি যেটা প্রথমেই তোমাদেরকে বলেছিলাম, হ্যাঁ, যে La Roman de la Rose, written by French authors Jean de Meaux or William de Loris. So Chaucer actually translated this particular one into English. And then we have the Book of Duchess, written in octosyllabic couplets. It is also a dream poem. Okay, it is also a dream poem, and we can say that this poem is Chaucer's first work, and it is an elegy. Okay, please remember that it is an elegy. Then the middle period. Then the middle period consists of the works like House of Fame, the Parliament of Fowls. So the early period, you can also say that it is the French career or French period. Then the middle period is the Latin period, Latin career. So in this period, he actually wrote the House of Fame, the Parliament of Fowls, translation of Consolation of Philosophy, Troilus and Cresside, the Legend of Good Women. So I'm giving a very short description of all these texts. Okay, very short description. The Parliament of Fowls. Actually, this particular poem, the Parliament of Fowls, is a dream vision, and it is also an allegory of 700 lines. Okay, and it was actually written by Chaucer in order to celebrate the marriage of Richard II with Anne of Bohemia. Then we have the House of Fame. It is also another dream poem influenced by Dante's Divine Comedy. Please remember this particular thing, that this particular poem, House of Fame, was actually heavily influenced by Dante's Divine Comedy. And here we see that Chaucer becomes a participant in his writing, who visits the Latin poet, and all these things are there in this particular writing. I'm not going into detail because it would consume much time. And here we see that Chaucer saw a dream in the House of Fame. আমি তোমাদের হাউস অফ ফেমের গল্পটা একটু শর্ট করে বলি। সেটা হচ্ছে যে Chaucer এখানে দেখছে যে he actually saw a dream, ঠিক আছে, in which he was picked up by an eagle. Okay, and that eagle actually drops him at a glass palace called the House of Fame. ঠিক আছে, I'm just giving a very short description, idea about the story. And so Chaucer in his dream was picked up by an eagle, and that eagle actually drops him at a glass place called the House of Fame. Then there Chaucer actually met 3 kinds of people. Okay, the first kind of people, who were the first kind of people? People who wanted to work to earn fame. These were the first kind of people. The second kind of people, people who aspired for fame. And the third kind of people, the second kind of people who aspired for fame,
but did not wish to work, মানে তারা খ্যাতি চায় কিন্তু কাজ করবে না। আর the third kind of people, মানে people who wanted to work irrespective of the fame. So these three kinds of people are there. ঠিক আছে, যার প্রথম দল যারা একেবারেই মানে যারা কাজ করতে চায় খ্যাতি অর্জন করার জন্য, সেকেন্ড কাইন্ড অফ পিপল যারা খ্যাতি অর্জন করতে চায় কিন্তু তারা কাজ করতে চায় না, আর থার্ড কাইন্ড অফ পিপল যারা মানে কাজ করে যেতে চায় শুধু, তারা খ্যাতি ট্যাতির অত পরোয়া করে না। ঠিক আছে, তো ফাইনালি হোয়াট হ্যাপেন, the third category was given fame. Why? Because these third category consisted of people who wanted to work irrespective of the fame. They didn't want fame, they wanted to work hard. So finally the third category was given fame. So why I have given this particular example to you, because by relating to this particular story you will be able to understand the concept of allegory. ঠিক আছে, যে অ্যালিগরি মানে এই যে একটা রূপকের মাধ্যমে এখানে বোঝানো হলো যে যারা those work hard they are rewarded at the end. ঠিক আছে, তো এই জিনিসটাকে আমাদেরকে একটা অ্যালিগরির মাধ্যমে এখানে বোঝানো হলো, বা একটা ড্রিম অ্যালিগরির মাধ্যমে আমাদেরকে এখানে বোঝানো হলো। ঠিক আছে, সেই কারণে আমি তোমাদেরকে এই গল্পটা ছোট্ট করে বললাম। এরপর হচ্ছে ট্রয়লাস এন্ড ক্রেসিড, আমি আর ডিটেলে যাচ্ছি না, মানে it takes its source from the Italian writer Boccaccio. ঠিক আছে, and it is based on the Trojan War, and then the last of all the English period. ঠিক আছে, the last period হচ্ছে আমাদের এই ক্যান্টারবেরি টেলস, যেটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা, এবং ইম্পর্টেন্ট মানে ক্যান্টারবেরি টেলস ইজ দ্য কাইন্ড অফ ল্যান্ডমার্ক ইন দ্য হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার। বেশ, আচ্ছা তোমরা আরেকটু আমাকে রেসপন্স করো কষ্ট করে, যে মোটামুটি ভাবে তোমরা বুঝতে পারছো কিনা, তাহলে আমি একটু আশ্বস্ত হই যে এখনো আছো তোমরা। আমি আর 10 মিনিট পরে শেষ করবো। হ্যাঁ স্যার, ক্লিয়ার হচ্ছে। বেশ, হ্যাঁ স্যার, বুঝছি। বেশ বেশ, থ্যাংক ইউ। বেশ, এবার আমি তোমাদেরকে ক্যান্টারবেরি টেলস সম্পর্কে একটু বলে দিই। হ্যাঁ, ক্যান্টারবেরি টেলস খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট টেক্সট। আর কয়েকটা স্লাইড আছে তারপরেই শেষ। বেশ, ক্যান্টারবেরি টেলস হচ্ছে দেখো বেসড অন Boccaccio's Decameron. So now Canterbury Tales actually was written by Chaucer in his English period. ঠিক আছে, তো ইংলিশ পিরিয়ডে আমরা আরেকটাও লেখা দেখতে পাই, সেটা হচ্ছে লিজেন্ড অফ গুড উইমেন। হ্যাঁ, তো লিজেন্ড অফ গুড উইমেন আমরা অতটাও ফেমাস নয়, ক্যান্টারবেরি টেলস হচ্ছে সব থেকে ফেমাস। সো ক্যান্টারবেরি টেলস অ্যাকচুয়ালি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট বুক। Canterbury Tales was the first book written in English, and Canterbury Tales was written in the year 1387. Okay, some people say it is 1388, but I think it is, some dispute is there, but I think it is 1387. Okay, but some people regard it as 1388. And voice to slow আসছে। আচ্ছা, তো এবার শুনতে পাচ্ছ তো? হ্যাঁ, বেশ। তো বিষয়টা হচ্ছে যে ক্যান্টারবেরি টেলস যেটা বলছিলাম, যে মানে এই যে তোমাদেরকে শুনতে পাচ্ছি না, এটা যে কতটা একটা ডিস্টারবেন্স, মানে বারবার এই মেসেজ দেখে দেখে মানে আমাকে পড়াতে হচ্ছে, এটা মানে ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। বেশ, তো হ্যাঁ যেটা বলছিলাম যে ক্যান্টারবেরি টেলস was actually the first book written in English, and it is believed that Chaucer actually wanted to write 124 tales. ঠিক আছে, মানে উনি 124টা গল্প লিখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি মাত্র 24টাই লিখতে পেরেছিলেন। ঠিক আছে, and in Canterbury Tales we find that there are total 31 pilgrims are there, including Harry Bailey and Chaucer himself. Okay, and all the pilgrims are persons of all ranks and classes of society. ঠিক আছে, এই যে টোটাল আমরা 31টা মানে 29 pilgrims actually
তারা একটা জায়গায় মিট করে, সেটা হচ্ছে ট্যাবার্ডিন, ঠিক আছে। এবং এই ক্যান্টারবেরি টেলস আমি প্রথমেই লিখেছি যে পোর্ট্রেট গ্যালারি অফ দ্য 14th century England. Why Canterbury Tales is called as the portrait gallery of 14th century England? Because the characters that we find in Canterbury Tales, or who are the pilgrims, they are the persons of all ranks and classes of society, and we find an description of their manners, dresses, their appearances, horses, etc. Okay, all these things are there. Chaucer has depicted all these things so beautifully in this particular text that it becomes a portrait gallery of the 14th century England. মানে আমরা ক্যান্টারবেরি টেলস পড়লে আমরা 14th century ইংল্যান্ডের যে সোশ্যাল স্ট্রাকচার সেটা কেমন ছিল আমরা জানতে পারবো। 10 picture of 21 pilgrims and 23 pilgrims tell stories. Okay, each pilgrim tells one stories. And then tale of Sathopus and tale of Meliboeus, these are also there. Then it begins with knight's tale and ends with the parson's tale. ঠিক আছে, এই হচ্ছে আমরা দেখতে পাই। বেশ, এইবার আমি তোমাদেরকে একটা দেখো এখানে একটা চার্ট বানিয়েছি, ঠিক আছে। এই চার্টটা বানিয়েছি কারণ হচ্ছে কি, যে সমস্ত ক্যারেক্টার্স যাদেরকে আমরা ক্যান্টারবেরি টেলসে দেখতে পাই তাদের একটা ডিভিশন আমি এখানে করার চেষ্টা করেছি। দেখো আপার ক্লাস যারা, যেমন নাইট, স্কোয়ার, প্রায়রেস, মঙ্ক, ফ্রায়ার, এরা যেমন ছিল ওই ট্যাবার্ডিনে। আবার আপার মিডল ক্লাস মার্চেন্ট, ক্লার্ক অফ অক্সফোর্ড, ম্যান অফ ল, ফ্র্যাঙ্কলিন, 5 গিল্ডসম্যান। আবার লোয়ার মিডল ক্লাস, লোয়ার ক্লাসদের মধ্যে আবার দুটো ভাগ ছিল, দেয়ার ওয়্যার 2 ডিভিশন, the virtuous people and the immoral people. ঠিক আছে, so all these characters we find in the Canterbury Tales, and the vitality and the realistic qualities of the various characters are undeniable. The way Chaucer had presented all these characters in this particular text, it is the characters becomes real. So the vitality and the realistic qualities of various characters that we find in Canterbury Tales are undeniable. Okay, and the Canterbury Tales, most important point, that the Canterbury Tales is a framed narrative. Framed narrative এর কনসেপ্টটা অনেকেই হয়তো তোমরা জানবে না। Framed narrative মানে হচ্ছে where stories are told within a story, যেখানে গল্পের ভিতর আবার গল্প, ঠিক আছে, এইগুলোকে বলা হয় ফ্রেমড ন্যারেটিভ, বুঝতে পেরেছো, অর ফ্রেমড স্টোরি। তো দ্য ক্যান্টারবেরি টেল, প্লিজ রিমেম্বার দিস পার্টিকুলার থিং, দ্যাট ক্যান্টারবেরি টেলস ইজ আ ফ্রেমড স্টোরি। এবং we can say that the general prologue to the Canterbury Tales, in some respects, it is the most remarkable product of Chaucer's genius. Okay, so these are the characters that we find in Canterbury Tales. Please have a look at all these things. Eva, the narrator. Who was the narrator of Canterbury Tales? The narrator was Chaucer himself. Okay, and the narrator's accounts of the other pilgrims, so the narrator's own prejudices and interests. The way Chaucer had described the other characters, so it shows his own prejudices and his own interests. ঠিক আছে, মানে যিনি লিখছেন তার তো একটা এফেক্ট থাকবেই। And the narrator is depicted as a fat, sociable, and knave and eager, and think well of others. ঠিক আছে, এই হচ্ছে মোটামুটি চসারের ক্যান্টারবেরি টেলস। মানে ক্যান্টারবেরি টেলস এর সম্পর্কে আমি কিছুই বললাম না, জাস্ট তোমাদের নামটাই বললাম, আর কিছুই হলো না জাস্ট। বেশ, এরপরে চসারের পরে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট রাইটার হচ্ছে উইলিয়াম ল্যাংল্যান্ড। ঠিক আছে, উইলিয়াম ল্যাংল্যান্ডকে আমরা William Langland is often presumed as the author of one of the greatest examples of Middle English alliterative poetry. ঠিক আছে, Middle English alliterative poetry একটা গ্রেটেস্ট অথর বলতে পারি আমরা উইলিয়াম ল্যাংল্যান্ড। এবং he is generally known for his writing The Vision of Piers the Plowman. ঠিক আছে, so and then we can also say that in Piers the Plowman,
we find that it is an allegorical work, with a complex variety of religious themes and all other things. And one of the major achievements of Pius the Plowman is that it translates the language and the conceptions of the cloisters. ঠিক আছে, তো এখানে আমরা অনেক সিম্বলস এবং অনেক ইমেজেস আমরা দেখতে পাই। ঠিক আছে, in general we can say that the language of the poem of William Langland is very simple and colloquial, but some imagery that we find here in the text, the Pius the Plowman, is powerful and direct. Okay, but basically, if you talk about the language of the poem, it is very simple and colloquial. And William Langland, please remember this particular thing, that William Langland, as I have written here, that part of the alliterative Bible. So William Langland is often considered as the one who actually took great part in reviving the Middle English alliterative poetry. ঠিক আছে, এবং এই Pius the Plowman is the মানে best example of Middle English alliterative revival. এই হচ্ছে উইলিয়াম ল্যাংল্যান্ড, Pius the Plowman, the vision of Pius the Plowman. আমি আর স্টোরিটাতে যাচ্ছি না এখানে, ঠিক আছে, মানে আমি বললামই প্রথমেই যে ইট ইজ অ্যান alliterative poem, ঠিক আছে। বেশ, এবার হচ্ছে জন গাওয়ার। জন গাওয়ারের কথা বলতে গেলে আমাদেরকে প্রথমেই জানতে হবে যে জন গাওয়ার was best known contemporary of Chaucer. Okay, John Gower was a very well known contemporary of Geoffrey Chaucer. And he also contemporary মানে কি, মানে he also wrote when Chaucer actually wrote. ঠিক আছে, তো he was a contemporary of Chaucer and aristocrat in sympathies, hostile to peasantry and rebels. ঠিক আছে, জন গাওয়ার একটু অন্য ধরনের লোক ছিলেন, তিনি এইসব পেজেন্টসদেরকে বেশি মাত্রায় সহ্য করতে পারতেন না, এবং we can say that he is the nearest contemporary of Chaucer. হ্যাঁ, এবং Chaucer, one more important thing, that Chaucer actually called him moral Gower. Moral Gower, ঠিক আছে, এবং like Chaucer we can also divide his character into three phases, but I am not going in detail. Please, if you can, please read about John Gower, because his career is also divided into French career, Latin career, and English career. In French career, he had written the Mirror del Homme, and in his Latin career, he wrote Vox Clementis, and in his English career, he wrote Confessio Amentis. মানে যেহেতু এই দেখো, দেখে নাও এখানে Speculum Meditentis, meaning the mirror of the one meditating, manner of French allegory. Then Vox Clementis, which was written in Latin, meaning the voice of one crying in wilderness. And on the peasants' revolt, Gower decries the peasants' slave. আর তারপর Confessio Amentis. এই Confessio Amentisটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ওয়ার্ড, written in Middle English dialect. It is also a frame story, a story within a story. ঠিক আছে, এগুলো একটু মোটামুটি দেখবে। আর আমি বেশি লেন্থি করছি না, অনেকটাই সময় বিক্রান্ত হয়েছে। স্যার শুনতে পাচ্ছি না। অনির্বাণ, হ্যাঁ, সাউন্ডটা খুব স্লো, তোমরা শুনতে পেয়েছো কি শেষের দিকে? স্যার লাস্টে দিয়ে খুব আস্তে এসছে সাউন্ডটা। সরি, সাউন্ডটা খুব স্লো আসছিল, সরি ফর দ্যাট। পেয়েছো কি? স্যার বলছি আজকে প্রচুর বৃষ্টিপাত হচ্ছে আর মেঘ ডাকছে, শুনতে পাচ্ছি না গাইস। বেশ, ঠিক আছে। জন গাওয়ারটা বুঝতে পারোনি তাই তো? হ্যাঁ, মানে খুব শব্দ হচ্ছে, মেঘ ডাকছে, বলছি এই পড়াটা কি কালকে হবে? একবার বলে দিচ্ছি, জন গাওয়ার, ঠিক আছে, জন গাওয়ার তোমার যে বললাম যে হি ইজ দ্য নিয়ারেস্ট কন্টেম্পোরারি অফ চসার, মোরাল গাওয়ার, ঠিক আছে। এখনো শোনা যাচ্ছে না? হ্যাঁ স্যার, এবার ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে আমি জন
গাওয়ারটা থেকে বলছি আর একবার, হ্যাঁ তোমরা অনেকে শুনতে পাওনি বলছো, নাকি উইলিয়াম ল্যাংল্যান্ডটা আর একবার বলে দেবো? স্যার উইলিয়াম ল্যাংল্যান্ডটা ঠিক ছিল, জন গাওয়ার থেকেই বলে দিন একবার। হ্যাঁ স্যার। এরকম নেট দেয় নাই তো? স্যার বলছি কি আজকে কি জন কোশ্চেন আনসার দেবেন কিছু? হ্যাঁ, কোয়েশ্চেন আনসার দেওয়া হবে। said কোয়েশ্চেন আনসার দেওয়া হবে। that স্যার আজকে দিতে হবে, মানে এদিকে খুব মেঘ ডাকছে, বৃষ্টিপাত হচ্ছে, এটা কি কালকে করা যাবে? করে দাও, অসুবিধা হলে লেট করে দাও, কোয়েশ্চেন দিয়ে দেওয়া হবে, হ্যাঁ, সেগুলো জন সলভ গাওয়ার করে দেবে। থেকে বলছি, ঠিক আছে? তো জন গাওয়ার, he is the nearest contemporary of Chaucer, as I said, and Chaucer actually used to call him as moral gavar. Okay, and like Chaucer, we can also divide his career into three phases, like French career, Latin career, and English career. এবং মানে তিনি মানে he had a scorn for everything simply English. Okay, and his intention was moral. মানে তিনি যাই লিখতেন সবকিছু মানে মোরাল পার্সপেক্টিভ থেকে লেখার চেষ্টা করতেন, ঠিক আছে? এবং চসারের যে ট্রয়লাস সেটা তিনি গাওয়ারকেই ডেডিকেট করে লিখেছিলেন, ঠিক আছে? এবং এই গাওয়ারের যে ওয়ার্কস সেগুলোকে আমরা কয়েকটা, যেমন ফ্রেঞ্চ কেরিয়ারে তিনি লিখেছিলেন মিরর ডেল ওম, ওকে, ইট ইজ অ্যান অ্যাংলো-নরমান পোয়েম. Then in Latin career we have Vox Clementis, Latin. It was published in the year 1381, meaning the voice of one crying in the wilderness. Then it actually in Vox Clementis actually Chaucer actually this particular text Vox Clementis, it deals with the peasants revolt of 1381 led by Wat Tyler. Okay, and the poem actually evoked controversy. Why? Because Gawar here criticized the peasants for raising their voices against the church, because he মানে মোরাল গাওয়ার হচ্ছে বললাম না, মানে মোরাল মানে কি, তিনি সবকিছুই মানে রিলিজিয়াস পার্সপেক্টিভ থেকে দেখতেন। সেই কারণে ইন দিস পার্টিকুলার বুক ভক্স ক্লেমেন্টিস হি অ্যাকচুয়ালি মানে ক্রিটিসাইজ দ্য পিজেন্টস। মানে দিস বুক অ্যাকচুয়ালি ডিলস উইথ দ্য incident of peasants revolt of 1381 led by Wat Tyler that I had already said, ঠিক আছে? তো তিনি এখানে peasants revolt কে মানে কেন পিজেন্টরা রিভল্ট করেছিল সেইটাতে তিনি পিজেন্টসদের পক্ষ কিন্তু নেননি। এবং গাওয়ার অ্যাকচুয়ালি ক্রিটিসাইজড হিয়ার দ্য পিজেন্টস ফর রেজিং देयर ভয়েসেস এগেইনস্ট দ্য কিং এন্ড দ্য সুপ্রিম অথরিটি এন্ড দ্য চার্চ, ঠিক আছে? এবং এই ইংলিশ ক্যারিয়ারে আমরা দেখতে পাই জন গাওয়ারের আরেকটা লেখা, সেটা হচ্ছে কনফেসিও অ্যামেন্টিস। তো কনফেসিও অ্যামেন্টিস অলসো kind of frame narrative or frame story, which is a story within a story. And Gower's here মানে confession of love or a lover's confession, confessio amantis মানে হচ্ছে lover's confession, ঠিক আছে? তো এই সমস্ত গুলো আমরা দেখতে পাই। এইগুলো হচ্ছে মোটামুটি গাওয়ারের। এরপরে ব্যাস এইটাই হচ্ছে ল্যাংল্যান্ড, গাওয়ার, এরাই হচ্ছে মোটামুটি উইলিয়াম ল্যাংল্যান্ড, জন গাওয়ার, এরাই হচ্ছে চসারের কন্টেম্পোরারি, ঠিক আছে? বেশ, বলো এবার মোটামুটি ভাবে আমি মানে কতদূর কি তোমাদেরকে বোঝাতে পারলাম আমি জানি না, চেষ্টা করলাম মোটামুটি ভাবে মিডল ইংলিশ পিরিয়ডটা একটু বলার। যা হলো মানে এখনো তো পুরোটা মিডল ইংলিশ পিরিয়ড কভার করা হলো না, তাও মোটামুটি ভাবে চসার এবং মিডল ইংলিশ পিরিয়ডটা আমি তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম। বলো মোটামুটি ভাবে কিরকম কি বুঝলে তোমরা? হ্যাঁ, তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে তোমরা প্রশ্নটা চ্যাট বক্সে জিজ্ঞেস করো অথবা হোয়াটসঅ্যাপে জিজ্ঞেস করো, বিকজ স্যার ইজ নট অডিবল, হেন্স স্যার শুনতে পাচ্ছেন না, হি ইজ নট এবল টু হিয়ার ইউ। Anirban, there is a question. What are the other type of allegory apart from dream allegory? গ্রুপে বললে ভালো হয়, আর গ্রুপে কোয়েশ্চেন গুলো করো।
বলো, এখানেও চ্যাট বক্সে যদি কিছু বলতে চাও তোমরা বলতে পারো, আমি দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, দাঁড়াও আমি একটু এখান থেকে কোয়েল জিজ্ঞেস করেছে কোয়েশ্চেন গুলো আজকে করতে হবে কিনা। না, তুমি, আমি তো বলেছি কোয়েশ্চেন আনসার সেশন 2 থেকে 3 দিনের মধ্যে জমা দেবে। যে কোনো কোয়েশ্চেন আনসার যে দেওয়া আছে 2 থেকে 3 দিনের মধ্যে জমা দেবে। খালি 29th এর যেটা বা 28th এর যেটা, সেটা 30th এর মধ্যে জমা করে দেবে। হ্যাঁ বলো অনির্বাণ, বলো। হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, পরিষ্কার। একজন লিখেছো এখানে যে what are the other types of allegory apart from dream allegory? So dream allegory is basically most prominent, and we can say that there are 4 types of allegory. One is the classical allegory, then the biblical allegory, then the medieval allegory, and the modern allegory. ঠিক আছে, তো এই 4টে ভাগে আমরা মোটামুটি ভাবে ভাগ করতে পারি। ঠিক আছে স্যার, প্লিজ টেল সামথিং হাই মিডল ইংলিশ এজেস। হ্যাঁ, হাই মিডল ইংলিশ এজেস এর সম্পর্কে কি মানে কি বলবো, মানে কোনো স্পেসিফিক কোনো ইনফরমেশন জানতে চাইছো কি? আচ্ছা, আরেকজন লিখেছো ওভারঅল। আচ্ছা আচ্ছা, বেশ। মানে হাই মিডল এজেস বলতে আমরা যে এজটাকে মোটামুটি শুনতে পাচ্ছি না। সেটা হচ্ছে 11th to 13th অনির্বাণ একটু সেঞ্চুরি। ঠিক আছে, এবার এই সময়টাতে যে সমস্ত মানে ঘটনাগুলো ঘটেছিল, মানে মানে ধরো ট্রান্সফরমেশন, যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রান্সফর্ম হতে শুরু করেছিল, তারপর যে মানে ওই যে ওল্ড ইংলিশ যে ল্যাঙ্গুয়েজ তোমাদেরকে আমি দেখালাম, ঠিক আছে, তো সেই যে ল্যাঙ্গুয়েজের যে একটা ট্রান্সফরমেশন, সেগুলো সমস্ত কিছু হতে শুরু করেছিল, এবং যে নরমান ফ্রেঞ্চের একটা ইনফ্লুয়েন্স, সেটাও আসতে শুরু করেছিল, এবং তারপর ইংলিশ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের উপর, তারপর তোমার লন্ডন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সেন্টার হয়ে গেছিল, এবং ইংল্যান্ড তখন থেকে হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছ না? হ্যাঁ, মোটামুটি ভাবে ইংল্যান্ড তখন থেকে তোমার একটা স্ট্রং মিলিটারি পাওয়ার এবং একটা অ্যাগ্রেসিভ এন্ড কনফিডেন্ট মিলিটারিস্টিক পাওয়ার হতে শুরু করেছিল। ঠিক আছে, এইটাই হচ্ছে ব্যাপার। বোঝা গেল? আচ্ছা, এইখানে আরেকজন লিখেছো যে দ্য ডেমোক্রেসি অফ ইন্ডিয়া, হোয়াট ইজ দ্য ডেমোক্রেসি অফ ইন্ডিয়া? ডেমোক্রেসি অফ ইন্ডিয়া মানে হচ্ছে ওই যে দেখো দেবসন্ত লিখে পাঠিয়েছে, ঠিক আছে, যে দ্য ডেমোক্রেসি অফ ইন্ডিয়া রেফার্স টু দ্য পলিটিক্যাল সিস্টেম। মানে ডেমোক্রেসি মানে কি? গণতান্ত্রিক একটা প্রক্রিয়া যেখানে পিপল হ্যাভ দ্য রাইট টু চুজ দ্য গভর্নমেন্ট। দিস ইজ দ্য ডেমোক্রেটিক সিস্টেম, which was not there in the early Middle English period, because the early Middle English period was solely governed by the kings and barons. The king and the clergymen, they had the sole authority to control the entire society. ঠিক আছে, কিন্তু কিন্তু ডেমোক্রেসিতে তো সেটা হয় না। ডেমোক্রেসিতে আমরা কি, the people have the power to choose the government। ঠিক আছে, এইটাই হচ্ছে ডিফারেন্স। বেশ, এই হচ্ছে মোটামুটি ভাবে বিষয়। বেশ, আর কি কারোর কোনো প্রশ্ন আছে? আর যদি কারোর কোনো প্রশ্ন না থাকে, we will move towards wrapping up and ending up the session. Anybody have any questions? Okay, so thank you. So thank you, Anirban,
and all the participants who are right now even present and have shown their patience to a great extent. So thank you everyone. I do thank up Anirban from the bottom of my heart for presenting an excellent presentation. It's a very comprehensive presentation on the medieval English literature, from Geoffrey Chaucer to Gower to Langland and other Middle English literature, Middle English alliterative revival. He have actually in a very comprehensive manner almost touched down every topic of Middle English period. So thank you so much Anirban for your time and patience, and thank you everyone. তোমাদেরকে কয়েকটা রুটিন রিচুয়ালের কথাবার্তা একটু বলে দিই। প্রথমত তোমাদেরকে ফিডব্যাক ফর্ম দেওয়া হবে, ফিল আপ করে দেবে প্লিজ। 2 নম্বর তোমাদেরকে কোয়েশ্চেন দেওয়া হবে, আজকে 2 থেকে 3 দিনের মধ্যে ফিল আপ করে দেবে প্লিজ। আর 3 নম্বর অ্যাটেন্ডেন্স শিট একটু বাদে আমি দিয়ে দেবো। সো এই ইনফরমেশন গুলো দিয়ে আজকের লেকচার আমি এখানে শেষ করছি। কালকে সকালবেলা 12টা থেকে লেকচার, 12টাতে আছে, 2টো রয়েছে, পরপর চলবে 26, 27, 28, 29, তারপরে 30 তারিখে ফিজিক্যালি দেখা হবে। এবং কালকে থেকে তো আর ইন হাউস ফ্যাকাল্টি মেম্বার নয়, বাইরের লোকেরা ক্লাস নেবেন। ফলে প্লিজ তোমরা একটু চেষ্টা করো পাংচুয়ালিটি দেখাতে, ঠিক সময়ে আসতে এবং পুরো লেকচারটা অ্যাটেন্ড করতে এবং বেশি পরিমাণে স্টুডেন্ট আসতে। ঠিক আছে, বেশ, তাহলে এই বলে আজকের ক্লাস আমি এখানেই শেষ করলাম, রেকর্ডিংও স্টপ করলাম এবং তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে কালকে।